So today we're gonna try to leave it on time at 8 a.m. in Khe Sanh, our farm stay. We're gonna take Ho Chi Minh Road and go north through the mountain passes. Then we're gonna get off the mountain passes and try to make it to Phong Nha, our next homestay by dark. We will stay here for 3 nights and 2 days to explore the city. And just like that, we are out of here. Let's go. You're clear. We got Red Bull and water. Nó 25 phải không? Dạ. 20. Nhìn qua. 25. Now he wants some hot coffee. We can leave and walk over there. Yeah, we don't need it to go. Cà phê đen 10.000 hả? 10.000 hả chú? Dạ, cà phê đen 10.000, cà phê sữa 15.000. Cà phê sữa hả? No, nó không sữa. Không sữa. Em cũng không sữa luôn, no milk right? No milk, yeah. Uống thẳng cà phê đen luôn. Okay. Không sữa. 10.000 đây, 20.000 đây. Cảm ơn. Uống sữa bị bệnh tiểu đường phải không? Sữa nó đường đầy luôn á. Bây giờ uống cà phê là Cái sữa đó là uống vô là họ chịu uống cà phê đen, không đường, không sữa. là không sợ, đúng rồi. Bỏ thêm. Dạ không. Cái đó có đường vô là thôi luôn á. Nằm trên đường á. Thêm tí cho nhiều dương uống tí đúng không? See, this is how they do drip coffee here. Yeah. That's what I was telling you. Yeah, I like. Thôi đưa cháu luôn, cháu uống thẳng luôn. À vậy. Uống cho bác công đi vừa uống. Bật cái. Không bật cái phí này đục không đục lắm. Bật lên. Rồi đấy. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. We just had some real coffee, right, Dan? Yeah, I'm gonna go get a photo of me and him. Yeah, go for it. Yeah. Then he got a machine. Yeah, like a husker kind of thing. Khi mà thành hạt này mình sấy khô, mình rang lên, mình xay Ồ, ra phải rang lên nữa. ngay thành cà phê. Cộng không à? Lúc mà làm tổng cộng hết là mấy ngày? Nếu mà làm xong á? Nếu mà làm một công tháng nghiệp không? thì 30 ngày không? tầm 1 tuần. Một Mà tuần. nếu làm hàng đặc sản thì nó phải kéo dài từ 1 tháng đến 3 tháng. Hàng cao cấp. Take, he said, a month to 3 months to process just from that. Crazy, yeah? That's a long time. That's a lot of labor work. Yeah. Go for it. I'm recording you.
This people take the cars down here. That's the beggar out there, homeless guy. Yep, this is a campground. People come in and camp. Nice, huh? Ah. Pretty nice. Look at this view. There's an old lady selling something. Bà ở đây bán đồ hả? Bạn nó cái chuột này bạn nó chứ. Chứ bà làm lụm lon hả? Lụm lon đi đấy. Lụm lon. Here, gửi lì xì năm mới, chúc mừng năm mới. Dạ. Gửi gì? Chúc, chúc mừng năm mới. 200 ngàn nữa. 200 ngàn. 200 ngàn. Mua đồ ăn dư sức phải không? Dạ. Then you make a right on the way out, okay? Yeah. He said we do have monkey on the other side. Yep. Probably going to work. So we made it here to the waterfall. We're gonna cross this ditch with our bike and ride down there. Don't want to take the risk. You know, I'm gonna ride over. Oh shit! I hit the other boulder. Gotta be careful. It's a steep climb down to get to the waterfall. Oh. Right there. You have to cross it. See it? It's hard to capture on a camera, the drop off. But look at these wildflowers that grow here. Man, you can hear the water rushing down there. Yeah, we had 1800. Taking a quick break along this river. Gotta take a break near this waterfall. Next town is 22 kilometers. Look at these houses. Wow. Kids. They're curious. Let me give them my sticker.
Seem like stickers, man. Look. Thấy đâu? Cái gì? Dán á. Tháo là dán. Dán lên sách. Cha nhiên xăm. Ừ. Tháo này là dán nè. Ui xăm. Chào cảm ơn. Chào cảm ơn. Có hai cái đây. Coi chú rồi. Hai đứa là cầm một cái đây. Cái này. Ê xăm nặng đấy. It's the real stuff here. Made of nowhere. Let's then try the real local food. Well, they're all real, but it's like way up in the mountain. Bún bò, bún heo, right there. So survive on the food so far. Nothing happened yet, but come to hit a destination 2 hours. No, an hour and 40 minutes. You ready to roll? Your gloves? Oh yeah. We are back on the road. We are no longer in a mountain. We're on a normal road now. Back down. Only like 60 feet above sea level from 3,000. Now we're just cruising to our homestay. We're coming up to a place up here. Turn left, Residential Street, then take the first left. So we're gonna grab a bike, go for a ride, grab something to eat. Here's a home, lucky home stay. We're on the river, behind the river. So we trade in our motorcycle and for a bicycle. Gonna go down here and grab some banh mi for dinner.